Kaindoji Prime Cabinet Secretary nebo Foreign and Diaspora Affairs Dr. Musalia Mudavadi kebeberta notok pa Diaspora Affair Call Center olega mwainendet kole takchinge emetab Kenya ukimiti andit nemi ak ematinwekab sang. Kong'ololi eng kasarta nekamite eng Diaspora Affair Call Center komwa Mudavadi kole takchinge call center inotok kokaschi rirek ak magutikwak biikab emetab Kenya chemite eng ematinwek cheterter chebo sang. Kosubkei ak Mudavadi komuchi chi age tugul nemite eng ematinwekab sang kopirchi simet Diaspora Affair Call Center ako aror kotinygei ak kaimutik anan ko toretet age tugul nemakchingei. Eng kasarata kokang'ong Mudavadi kole eng inguni kotesetai serikalitab emetab Kenya koweku biikab emetab Kenya chemite eng ematinwekab sang chebune kaimutik cheterter ako takchingei kora serikali koker kole kaimuch kokimit tilyandit nemie eng kwenutab ematinwekab sang ak emoni cheboto yaetab mung'aret eng kibagenge. The crime of human trafficking for forced criminality has taken various forms, including online scamming, illegal cryptocurrency trade, forced labor, slavery, harvesting of human organs, money laundering, and sexual exploitation, among other crimes. These crimes, in addition to illegal drug production and trafficking, as well as trafficking in wildlife products, presents a serious threat to not only the national security of Kenya, but global security as well. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, human trafficking has become one of the world's largest criminal enterprises, generating over $50 billion annually in profits for traffickers. The saddest thing is that it is spiraling out of control as more victims are trafficked from Africa to as far as South America and Europe. The victims are attracted to the fake job adverts that are purported to be in the Asian continent. How do these criminal networks work? They have been placing online adverts on Facebook, Instagram, Signal, X, YouTube, among others, advertising various job opportunities ranging from receptionists, sales jobs, cryptocurrency traders, cooks, drivers, public relations officers, translators, factory workers, among other manual jobs. Once Kenyan applicants apply for the job, they are quickly interviewed and offered the job. The victims have been swindled to travel on tourist visas, procure one-way tickets, and book for non-existent hotel reservations. Since July 2022, reports indicate that many young Kenyans have fallen victim. And you can see the platforms they use, so they know who their targets are. The situation is so dire that our missions are constantly rescuing citizens who manage to reach the missions in bad shape. There may be many out there waiting to be rescued. We appeal to Kenyans to undertake due diligence at all times. To mitigate this, the government further continues to encourage all Kenyans seeking employment opportunities abroad to do so through agencies that have been vetted by the Ministry of Labor, through the National Employment Agency, NEA, and of course, the Department of Diaspora. The National Employment Agency is tasked with regulating and accrediting recruitment agencies, as well as ensuring compliance with ethical recruitment standards, conducting pre-departure training, and safeguarding the welfare of workers and accountability in cases of abuse and repatriation. On the issue of repatriation, the government has to date rescued
and repatriated over 500 victims since 2022. Further, the relevant government agencies have investigated and delisted close to 600 rogue foreign and also local job agency recruiters, 600. This is not enough, as discussions are ongoing for a proposal to publicly list these agencies that exploit the vulnerability of our people, basically to name and shame. Recently, the ministry has also facilitated the successful repatriation of a Kenyan woman and her daughter from Qatar to Kenya after they found themselves in a distressful situation in the country. In the interest of privacy, we shall not disclose further than that. Equally, the ministry last month repatriated a toddler from Jakarta, Indonesia, whose Kenyan mother is facing a jail sentence, caught up in some illicit trade. She's facing a jail sentence. But the toddler arrived at Jomo Kenyatta International Airport and was handed over to his grandmother and aunt. In Saudi Arabia, given the huge population of Kenyans working in the country, the problem of mothers with undocumented children is prevalent, and the government is pursuing bilateral interventions. And this has been a subject of several parliamentary questions, by the way, from members of parliament whose constituents have been affected in one way or the other. The government of Kenya, through a drive dubbed Mobile Consular Services, has conducted DNA tests and collected 707 DNA samples. Upon verification of parenthood, following positive mother-child DNA matches, it has processed birth certificates to facilitate the immediate repatriation of the children and their mothers. Through the lobbying of the Kenya government, a joint interdepartmental working group formed in January 2025, comprising the Kenya Embassy, Saudi Ministry of Foreign Affairs, Labor and Interior, and the Saudi General Directorate of Passports, helped in the provision of emergency travel documents for both mother and child. Since its inception, the deliberate efforts have resulted in the safe repatriation of 59 mothers and 73 children back to Kenya. In recent past, Kenya has engaged with the Kingdom of Saudi Arabia, ranked as the third largest global labor market for foreign workers, employing over 200,000 Kenyans. We are seeking an additional agreement for skilled and semi-skilled workers, and this is pending approval from Saudi Arabia. Near similar engagement with the United Arab Emirates for mutual recognition of academic and professional qualifications is also ongoing. Kenya is also negotiating amendments to the 2012 bilateral labor agreement with the state of Qatar to streamline the recruitment following the recent recruitment of 3,000 Kenyans and an additional offering of 5,000 jobs, which includes 300 teachers, 300 nurses, 4,400 security personnel, and Qatar has definitely over 70,000 Kenyans working there. In the Kingdom of Jordan, there is potential for skilled employment opportunities, and negotiations are ongoing for a memorandum of understanding to open more job opportunities. Now, there is a challenge, and this is a challenge that we must speak to, and we will rely heavily on the support of the media so that we can deal with this menace. This is the issue of human trafficking.
as we look at the positive side, there's also a negative. And that's the one we need to address. Though significant progress has been made in diaspora diplomacy, we are also cognizant of weaknesses that put our citizens in harm's way by virtue of unscrupulous foreign agents. The government has had successful and safe repatriation of Kenyans from conflict-affected and high-risk regions. Notably, approximately 400 Kenyans have been lured by unscrupulous agents with promise of lucrative job opportunities in the Far East, including in countries like Vietnam, Cambodia, and Myanmar, only to end up working in conditions akin to modern slavery. The human trafficking situation in Southeast Asia, particularly for Kenyans, has become a significant and alarming concern, largely driven by the rise of forced criminality in online scam compounds. It is a sophisticated menace where our citizens are often lured by fraudulent job advertisements and agents purportedly in places like Thailand and are trafficked to Southeast Asia for exploitation, including forced labor, online scamming, illegal cryptocurrency trade, and even the horrific prospect of human organ harvesting. Since July 2022, the Kenya Embassy in Bangkok has rescued and facilitated the repatriation of approximately 500 Kenyan victims. As of now, 126 Kenyans are currently awaiting repatriation, 69 in Thailand and 57 in Myanmar, with additional groups being held by militia. Some of you may have come across a media story which highlights the case of a Kenyan arrested at a Thai airport for using a fake immigration stamp. Having been previously repatriated from a scam compound in March 2025, he illegally re-entered Thailand to work for a Chinese-owned scam company in Myanmar. After a crackdown, he was arrested while attempting to fly home. This, ladies and gentlemen, is a case that also shows that some of the victims are not innocent, but are part of the criminal network. A major concern is that rescued individuals now trained in cybercrime pose a national risk by potentially establishing scam operations in Kenya upon their return. Recommendations that we make focus on a nationwide awareness campaign, strengthening legal frameworks, and enhancing victim support and integration. The Kenya mission in Bangkok, Thailand, which is accredited to these countries, has been instrumental in providing timely advisories and labor-related information to forestall cases in which Kenyans are held in exploitative working conditions. Kenya enjoys favorable trade relations with its neighbors within the East African community, with the trade balance between Kenya and Tanzania, as well as with Uganda, being positive. A case in point, as at 2024, is that the value of Kenya exports to Uganda were valued at Kenya shillings 125 billion, while imports to Uganda were valued at 36 billion Kenya shillings. While for the
Tanzania, as at 2024, the value of Kenya exports to Tanzania stood at 65 billion Kenya shillings and imports at 57 billion Kenya shillings. The trend of trade with the East African community over the last 5 years indicates continued export growth and a growing trade surplus in favor of Kenya. In 2024, total exports to the East African community was estimated at 321.4 billion Kenya shillings, a 103% increase from 158.3 billion worth of exports recorded in 2020. During that period, the trade surplus has widened from 102.1 billion in 2020 to 217.6 billion in 2024, an increase of 113%. As appreciated above, Kenya and Uganda continue to enjoy cordial and steadfast relations. Uganda is Kenya's largest export destination, accounting for 11.3% of total exports in 2024. The two countries will hold the 14th session of the Joint Border Commission and the second Joint Technical Commission later this month in Kampala and Mbale. On the now resolved missing Kenyan activists in Uganda, I'd like to inform the country that the ministry closely monitored the case of the two missing Kenyans, Mr. Bob Njagi and Mr. Nicholas Oyo, who disappeared on 1st October 2025. High-level diplomatic engagements between Kenya and Uganda eventually led to the release on Friday. They have since been reunited with their families. When I say high level, I mean really high level. President Ruto was engaging with his counterpart on this matter. Kenya-Tanzania relations. Following Tanzania's general election on 29th October 2025, tensions arose due to the perception of foreign interference by non-state actors from Kenya and other countries, presumably. Kenya recognizes President Samia Suluhu Hassan's administration and remains committed to cooperation under the East African Community framework. Meanwhile, the Kenyan High Commission in Dar es Salaam continues to provide consular support, including visa amnesty requests and repatriation of affected citizens. I'd like to update Kenyans on the status of our citizens in Tanzania. Eight Kenyans arrested in different police stations across Tanzania have now been released. 3 Kenyans are still being held, 2 in Arusha and 1 in Dar es Salaam police stations. However, there are 2 unresolved cases. 1, a Kenyan by the name John Ogutu was shot dead on 29th October at around 7 p.m. in Goba Center, Ubungo District in Dar es Salaam. He was a teacher at Sky Schools High, Rabson. His body has not been traced to date. The list of those affected above are in a comprehensive statement which you will be able to see. Tesetai President William Ruto agruito itani olenga jut betut sabrani betut sabrani in county neba Kitui olenga runi sabrani oga isulda inende tetutet neba oga ita title deeds kuichi mengi gap mwingi north ngekustigo. Bas, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Kamwongo, Mwingi na Kitui. Sawa? Wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Tulikubaliana na wananchi, hasa wale wafanyabiashara wadogo wadogo, si ndio? Ya kwamba biashara ya kila mtu ni ya maana. Na serikali lazima iwe na mpango
ya kuhakikisha kwamba hata mama mboga anapata mahali pazuri pa kuuza mali yake, ndio ituinue kila mtu. Si namna hiyo? Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa. Sasa hii soko yenu ya Kamwongo, wale mama mboga wa sehemu hii sasa wako na mahali pazuri pa kuuza mali yao. Tunaelewana? Na wale wafanyabiashara wengine pia watajumuika hapa katika kufanya biashara zao. Soko hii ya Kamwongo ni kati ya soko 11 tunajenga hapa Kitui County. Ninyi mnanielewa? Na hiyo ni katika awamu yetu ya kwanza. Tutapanga tena awamu ya pili mpaka tuhakikisha kwamba kila mfanyabiashara anafanya biashara mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna sanitation, mahali kuna usafi, ndio tuweze kuinua na kujali biashara ya kila mwananchi. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Na sababu hiyo nimefurahi sana mama huyu chair lady Margaret wa hii soko ameniambia ya kwamba walikuwa wanauzia kule mahali kuna Lydia. Ako wapi huyo Lydia? Akuje, ako mahali hapa chini. Aya. Sasa huyu mama amenieleza walikuwa wanafanya biashara yao huko chini. Ati mboga wanaweka chini kwa mchanga, jua ndio hiyo, mvua ndio hiyo, vumbi ndio hiyo, lakini sasa mambo yao imetoka chini imepanda juu. Yaani bottom up. Ama namna gani? Sasa hapa Kamwongo mahali watu hawako wanafikiria iko soko ya kina mama ya gorofa. Sasa imagine. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Na sasa soko hii ikifunguliwa, mimi nitatumana watu wakuja wasaidia hawa kina mama tuwatafutie stock ya kuingia hapa ndani. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Hiyo ndio kazi ambayo tunataka tubadilishe taifa letu la Kenya. Vile vile mimi mnajua mimi nimekuja hapa mambo ya barabara. Huyu mama anasema saa zingine mboga inatoka mbali, wanataka barabara itengenezwe ndio mboga ifike hapa kwa taratibu, kwa bei ya chini na bila matatizo, ndio tuweze kuondoa matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kamwongo tuendelee namna hiyo? Si tufanye namna hiyo? Mimi nataka niwaambie, mimi governor huyu sasa mimi na handover hii soko kwa county government. Sasa wao ndio watapanga sasa ni nani na chairperson huyu mama Lilian. Sasa Lydia. Sasa wao ndio watapangana hapa, tujue nani anafanya wapi, stall nani anakaa wapi, namna hii, na ile kitu tunataka ni hapa pawe mahali pasafi. Ndio chakula isipate uchafu. Ama namna gani? Na ile kazi nyingine yote. Na katika hii soko tuko na social hall hapa. Watu wanaweza kukutana kwa mkutano. Hapa ndani nyinyi vijana tutaweka iko ICT hub hapa ndani. Kama wewe huuzi mboga, ukuje hapa ufanye kazi kwa mtandao. Ile inaitwa digital jobs. Vijana hoye. Si ndio? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Sasa hapa juu iko ICT hub. Hapa juu iko restaurant. Kule nyuma iko mahali hawa kina mama wakati mama amepata mtoto na biashara lazima endelee, mtoto analetwa hapa, mama ananyonyesha, anaendelea na kufanya biashara, maziwa ikimchoma kidogo anarudi tena. Ama namna gani? Mbona nyinyi wazee mnajifanya kama kwamba hamjui hiyo maneno? Ala. Si nyinyi ndio alafu mnakaa hapa ati nyinyi ni wangwana. Tunaelewana? Si ndio? Mama akipata mtoto hakuna makosa. Biashara lazima iendelee. Ama namna gani my friends? Tunaendelea namna hiyo? So mimi nimefurahi sana kufika hapa kwenu. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Mimi nimekuja hapa mambo ya maendeleo. Mwingi hii haiwezi kubadilishwa na siasa chafu ya ukabila na migawanyiko na chuki.
Mwingi hii na Kitui itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo kama hii soko, hiyo barabara tunajenga, stima tuwaongezee na tufanye yale mambo maendeleo mengine mengi. That is how Mwingi, Kitui and Kenya is going to change. Ama namna gani my friends? Mtu akikuja achochee ukabila hapa, hii dunia itabadilika? Soko kama hii inaweza kujengwa na uchochezi wa ukabila ama chuki? Si namna hiyo. Ndio mimi nawauliza wale wengine wote wanazungusha hii dunia, wanatusumbua, hawa hawana shares, wale wako na shares, sijui nani. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Kila mwananchi Kenya hii ako na shares kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo msituletee ujinga. Ama namna gani? Na serikali si ya wanaume 2-3 wameenda kuketi chini kwa hoteli ati wanapanga, wewe chukua 50%, wewe chukua 20%. Na hawa wananchi wote percentage yao iko wapi? Sio kama tunaelewana my friends. Huyu mzee ndio anasema ndio wanashindwanga hiyo watu kwa sababu tumekubaliana. Sinipatie huyu chair aseme kitu. Sasa watu yako walikuwa nakaa huko, sasa niambie hiyo story. Jina langu ni Lydia Mbuvi. Tunakushukuru Rais kwa kutembelea huku kwetu Mwingi North constituency Kamuongo. Hii ni mara yetu ya kwanza na umescore kwa sababu rais wale walikuwa hakuna mwenye amekanyanga huku akiwa kwa kiti. Kwa hivyo leo tunasema hatujaachwa nyuma, tunakushukuru sana. Hii soko ni ya kiwango kingine na tunaendelea, tunaona tuko mbele sana. Umepanga wa mama, pia sisi wazee tutawapanga. Ndio kila familia iko na mwanaume anatoka hapo, hata kama si wa hapo. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa kutuletea maendeleo. Asante sana. Mnasema aje? Yes. Kwa niaba ya presidenti wetu Bwana Samoei William Ruto ambaye tuko na yeye hapa, tunafuraha tumetengenezewa soko. Zamani tulikuwa tunauzia kwa mchanga, matope, mvua. Sasa hii tuko juu, hata bottom up. Tumejengewa soko ambayo ni ya ghorofa 2. Si unaona watu wako juu? Tunawekewa stocks, hakuna kuweka chakula kwa mchanga, na mvua hakuna, stima iko, nyumba ya watoto, ya wifi, kuna maneno ya kompyuta, bondi room. Hiyo hatujawahi iona Kenya hii. Na tunashukuru kwa mara ya kwanza kukaa karibu na president. Sijawahi tangu nisaliwe. Hata tumefurahi sana na nituta. Wamama wa Mbonga wamesema. Asanteni. Tunashukuru sana, tuende sasa tupangane. Kindiki, mnamjua? Nasikia ni mzee wa huku. Si rais amefika leo. Sasa rais, mimi ni mtu ya area hii. So kwa niaba yangu, Governor Malombe na local leaders wale wengine, tunawakaribisha wote. Tunakaribisha hata Alfred Mutua kutoka Masaku. Bosi, barabara ikipanda hivi itaenda kwangu nyumbani. Si ni kweli jameni? Si barabara yetu ilikuwa miaka 8 imepita. We have waited for 8 years. Hii barabara ilikuwa hapa. Lakini sasa inaenda kunyoroshwa. Soko ndio hii, stima ndio hii rais ameleta. Sasa sisi tuko sawa na tunasemaje? Mbwese si mbwekse. Rais ni fire si fire.
Wacha nione salamu ya Rais William Ruto. Asante. Takomite barak kaitet nebo chemung'arainik eng county nebo Uasin Gishu chetomo konyor kakuyet nenyolu kotinygei ak ng'atutik cheterter chebo kasuldaetab mung'aret, kit nekikoyai ichek konyor uindo eng yaetab mung'aroshek eng county notok. Ng'ololjin sirikab logoiwek kasarta nekaindochi tuyet nekakiboisie kinet ak kinaisiechi chemung'arainik eng sub-county nebo Turbo kotinygei ak policies cheterter chebo kasuldaetab mung'aret, kokamwa ofisayat kobun SNV Development Group Nduta Ndirangu kole kakuyetab ng'atutik cheterter kobo kamanut eng yaetab mung'aret, kit nekamwa kole nyolu kekimit kanetisiet eng chemung'arainik asikobit bandab tai. Kakiyai igorta nebo kinaisenjin ak kinet chemung'araek en sub-county nebo Turbo kotinygei ak ng'atutik cheterter en kasuldaetab mung'aret. Kit nekamwa afisayat kobun SNV Development Group Nduta Ndirangu kole togu kotakomite ng'wony naetab ng'atutik choto en chong'indab chemung'araek en county nitok. We realize we have quite a number of large population in Uasin Gishu, which are, or rather we have quite a number of population in Uasin Gishu, specifically for businesses that are small businesses that are not able to thrive. And one of the things that, or the challenges that they are facing is business environment. And therefore we are closely working with the county government to actually help them draft policies that will help them to be able to compete favorably with even other counties. Kosubkei ak Ndirangu ko uinwek chebo kenyor rabinik chekitaune mung'aret, itondo neya nebo kasuldaetab mung'aret ko alak en kaimutik chebune chemung'araek chemengech en emoni. So some of the challenges that MSMEs face, and specifically the young businesses, are things to do with regulatory policies, access to finance, access to markets, and such things. And some of things, even the standards. And we are very glad to be here with MSEA because some of the panel discussions that we are going to have today are going to address all that. We realize that the government has so many policies, but the policies might not be coming down to the beneficiaries. And today we are here so that we can be able to unwind on that policy to ensure that the beneficiaries understand where the shoe is hurting and where they are benefiting. Kisuldoe taunetab tetutienoto kineti chemung'araek en county somok chebo emoni cheboto county nebo Uasin Gishu, county nebo Kisumu ak nebo Nakuru, ole kosubkei ak Tabitha Kisheru kobun Medium and Small Enterprise Authority MSEA kobendi ichek kokimiti konetisiet mising ko en ekonet nekitesetai kisuldoe tetutik cheterter chebo serikali cheboto tetutiet nebo Nyota. As MSEA, the benefits that the MSCs are getting from us is in terms of capacity building and financial issues of finance. And as we are talking today, we have the Nyota project and the KJET, that is the National Youth Opportunity Towards Advancement, where the youths are getting funds to advance their businesses or even to start their businesses. And we created awareness, we have been creating awareness, and today is part of it, to ensure that they understand what the government is providing to them and how they can benefit from that. Kong'eten kanaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab mung'aret chebo Kass TV, kanenyu ko Timothy Kiplimo. Ngenyoru logoiyat kong'ete studio asiketestai.